La vi. ¡Devuélvalo! ¿Disculpe? No se haga la tonta conmigo. Sé lo que hizo. No he cogido nada. Mi cesta está aquí mismo. ¿Va a pagarlo o tengo que llamar a la policía? ¿De qué está hablando? Última oportunidad. Mire bien, no hay nada que devolver. Las palabras estros y cortantes de la disculpa respeto en el espacio digital. Un marcado contraste con la humillación cruda y visceral que intenta borrar. Lamentemos profundamente la angustia y el daño causado. Decía el comunicado corporativo. Soso y impersonal, pero tras él se escondía una historia humana profunda injusticia, una justa cuentas milenario, y una dura denuncia de prejuicios desenfrenados. No es tratable simplemente un incidente desafortunado. Era un fracaso sistémico, un espectáculo público de racismo y un duro recordatorio de que incluso en los momentos más triviales, la sombra del prejuicio puede descender, rápida y devastadora. El oficial Marcus Miller, con placa número 734, llegó al lugar ese martes por la tarde, respondiendo a una llamada que cambiaría irrevocablemente la vida de varias personas y expondría problemas profundos tanto en la seguridad de comercios como en la policía comunitaria. Miller había acumulado unos quejas formales en esos 5 años en la fuerza. Un historial que, según documentos de Santos Ininos revelados posteriormente, mostraba claramente un patrón de incumplimiento del protocolo departamental, una tendencia a las tácticas agresivas y un preocupante número de detenciones de personas pertenecientes a minorías que no resultaron en arrestos en cargos. Sin embargo, permaneció patrullando, testimonio de un sistema a menudo lento o reacio a abordar sus propias deficiencias internas. Al otro lado de ese fatídico encuentro ese encontraba la diaria. Anya Sharma no era sospechosa ni ladrona, sino una cirujana pediátrica muy respetada. Una mujer que había dedicado su vida sana y cuidar a los más vulnerables. Sus credentials eran impecables, su reputación intachable, su prestigio en la comunidad innegable. Sin embargo, a los ojos de un gerente tienda, y inicialmente de un agente que acudió al lugar, nada de eso importó. En ese momento, fue reducida a un estereotipo, despojada de su dignidad y sometida a una acusación infundada que desataría una ola de indignación pública y acciones legales. Antes de continuar, ¿desde donde nos veías? Tu participación nos ayuda a sacar a la luz estas historias cruciales. La ciudad de Silverwood, California, disfrutaba de una tarde de noviembre inusualmente cálida. Una suave brisa mecía las palmeras que bordeaban los boulevards, trayendo consigo el aroma eucalipto y el lejano zumbido del tráfico. Dentro de Pinnacle Home Goods, una extensa y exclusiva tienda departamental en el acaudalado distrito de Northwood, el aire acondicionado zumbaba, creando un ambiente fresco y artificial diseñado para incentivar la exploración sin prisas. Eran las 15:17, una hora de picament tranquila para la tienda. El ajetrio del mediodía había disminuido, y la multitud de la tarde no había llegado. Las luces fluorescentes proyectaban una luz brillante y uniformes sobre los pasillos repletos de muebles de diseño, utensilios de cocina artesanos y textiles de lujo. Era un ambiente diseñado para evocar comodidad, aspiración y privilegio, pero para la diaria. Anya Sharma, esa comodidades y higiénicos. La diaria. Anya Sharma fue, sin duda, un pilar de su comunidad. Nacida y criada en los modestos suburbios de Oakland, desafió las expectativas y superimportantes barreras socioeconómicas para alcanzar sus sueños. Graduada de la Universidad de Stanford, donde se especializó en premedicina con honores, obtuvo posteriormente su doctorado en medicina en la Facultad de Medicina de Johns Hopkins, distinguiéndose como una estudiante brillante y compasiva. Su residencia en el Hospital Infantil de Boston se caracterizó por una investigación pionera en cardiología neonatal, publicando varios artículos que impulsan la comprensión y el tratamiento de las cardiopatías congénitas.
Durante los últimos 12 años, se desempeñó como jefa de cirugía pediátrica en el Centro Médico Silverwood, un puesto que no le fue otorgado, pero que se ganó con creces gracias a su incansable dedicación, su habilidad inigualable y su compromiso inquebrantable con sus jóvenes pacientes. Fue voluntaria en clínicas gratuitas locales, mentor de aspirantes a estudiantes de medicina de entornos desfavorecidos y era una figura querida en su vecindario, conocida por su fuerza serena y su risa contagiosa. Ese martes en particular, simplemente buscaba un nuevo juego de cojines y un gerente decorativo para su sala de estar recién redecorada, una actividad rutinaria y totalmente legítima para una mujer que podía permitirse, y Mauricia, embellecer su hogar. Sin embargo, el agente Marcus Miller Trejo consigo una historia diferente. Sus once denuncias formales no fueron simples notas administrativas a pie de página, fueron claros indicios de una gestión problemática. En 2019, enfrentó una denuncia por uso excesivo de la fuerza después de que una parada de tráfico rutinaria derivara en un altercado físico con un anciano negro, quien finalmente fue liberado sin cargos. La investigación interna, SI bien reconoció errores tácticos, finalmente absolvió a Miller, alegando el incumplimiento del sospechoso. Una segunda denuncia en 2020, de Tallow Union Incident Delaware Perfilation Racial, en el que Miller presuntamente detuvo y registró un grupo de adolescentes negros que meritaban frente a una tienda de conveniencia, a pesar de que no se había reportado ningún delito en las inmediaciones. Una vez más, la investigación encontró pruebas insuficientes para fundamentar la denuncia. A principios de 2021, una junta de revisión civil denunció a Miller por un patrón de emitir multas desproporcionadas a conductores pertenecientes a minorías por infracciones menores, una preocupación que se detectó, pero no se atendió. Más recientemente, tan solo 6 meses antes del incidente de Pinnacle Home Goods, Miller fue amonestado formalmente por no haber logrado calmar una disputa doméstica, sino que, en cambio, exacerbó las tensiones con interrogatorios agresivos y una actitud despectiva. El patrón era claro. Una tendencia a la escalada, una predisposición a la sospecha, y una incapacidad constante para conectar con las mismas comunidades que juró proteger. Estos incidentes, desestimados o minimizados individualmente, pintaron la imagen de un oficial cuyo juicio estaba, en el mejor de los casos, comprometido, y en el peor, peligroso. La llamada legó a la central del Departamento de Policía de Silverwood a las 15:22. Actividad sospechosa en Pinnacle Home Goods, sucursal de Northwood, informó la gerente de la tienda, Karen Jenkins, con voz tensa y una urgencia fingida. Tenemos a una mujer negra, posiblemente entre 30 y tantos y 40 y pocos años, vestida con una chaqueta azul oscuro. Lleva un tiempo inusualmente largo rondando la sección de decoración, cogiendo y dejando artículos, mirando a su alrededor furtivamente. Estoy casi segura de que intenta robar. Acaba de lavarse un jaren muy caro. Necesito un agente aquí de inmediato. El registro de la central registraba la descripción de la persona que llamó, una descripción cargada de prejuicios raciales. Pero la llamada se derivó como un posible robo en caso. La diare, Anya Sharma, mientras tanto, hacía precisamente lo que cualquier clienta en una tienda departamental de lujo quería hacer. Había pasado los últimos 20 minutos en el pasillo de decoración, comparando meticulosamente las texturas de varios cojines, contrastando diferentes tonos de azul con una muestra de tela que había traído de casa y admirando los intrincados diseños de gerentes artesanos. Tomó un gerente de cristal de Murano soplado a mano, maravillándose con su artesanía, y luego lo colocó con cuidado en su pedestal. Estaba considerando un juego de servilitas de lino cuando notó que Karen Jenkins, la gerente de la tienda, la observaba con una intensidad desconcertante desde el final del pasillo. La diré,
Sharma, acostumbrada a ser el centro de atención en un huérfano. Pero no en una tienda minorista, lu dedicó una sonrisa cortés y breve. Jenkins no es la devolvió. Deberían los agents estar obligados a verificar las credencials de quien llama, especialmente en casos de presunto robo, antes de escalar la situación a una confrontación pública, o basta la mera acusación para iniciar una respuesta a gran escala. La confrontación fue rápida y brutal en su franquicia. Karen Jenkins se acercó a la DRA. Sharma, con el rostro sumido en una profunda sospecha. Disculpa, señora. Comenzo, con una voz tan aguda que interrumpió la música ambiental de la tienda. La he estado observando durante bastante tiempo. ¿Qué hace exactamente con ese gerente? La DRA. Sharma, sobresaltada, señaló el gerente, que estaba de vuelta en su estante. Solo lo estaba admirando, respondió con tono tranquilo, aunque un destello de confusión cruzó su rostro. Busco muebles nuevos para mi sala de estar. Jenkins ese burlo, un sonido destinoso que pareció flotar en el aire. Admirando examinando el lugar, la six recogerlo. Lo guardo rápidamente. ¿Verdad? ¿Dónde está su bolso? ¿Tiene alguna otra cosa escondida? Las acusaciones se sucedieron una tras otra, cada una un duro golpe a la integridad profesional y personal de la DRA. Sharma, la DRA. Sharma, sintiendo una creciente indignación, sacó su billetera. Lo aseguró que no he robado nada. Aquí tiene mi identificación y mis tarjetas de crédito. Soy una clienta como cualquier otra. Intento mostrar su placa de identificación del Centro Médico Silverwood, un claro indicador de superficie y prestigio. Jenkins la rechazó con un gesto de desdén. Cualquiera puede falsificar eso, dijo con desdén, escudriñando a la DRA. Sharma con evidente desdén. Y una identificación no prueba que no haya robado nada. Llamé a la policía. Vienen de camino. Para entonces, la conmoción había llamado la atención de varios compradores y empleados de la tienda. Un pequeño grupo comenzó a congregarse, con una mezcla de curiosidad y inquietud en sus rostros. La acusación implícita flotaba en el aire, una humiliación pública que se desarrollaba en tiempo real. El agente Miller legó justo cuando Jenkins exigía revisa la bolsa de la compra de la DRA. Sharma, que solo contenía un pequeño frasco de desinfectante de manos, sin abrir, y las llaves de su coche. Miller, en lugar de calmarse de inmediato, se puso del lado del gerente, con una postura autoritaria y la mirada fija en la DRA. Sharma, señora, el gerente la ha acusado de hurto. Necesitamos ver qué hay en su bolsa. La DRA. Sharma, con la voz ligeramente temblorosa, explico. No he hecho nada malo. Soy la DRA. Anya Sharma, jefa de cirugía pediátrica. Esto es completamente injustificado. El agente Miller, sin embargo, no pareció impresionado por su título. Su expresión era inflexible. Señora, con todo respeto, nos legan historias de todo tipo. Dijimos ver su bolso y lo acquerimos. Fue en este momento crítico, cuando la situación estaba al borde de la injusticia total, que legó la sargento Elena Evans, supervisor directa del agente Miller. La sargento Evans, veterana con 20 años de servicio, conocida por su calma y compromiso con la policía comunitaria, había sido alertada por un agente subalterno que supervisaba el registro de despachos, quien notó la descripción racista del gerente y el historial de quejas de Miller. Eco un vistazo a la China, al consternado Dr. Sharma, al agresivo gerente, al obediente agente Miller y a la creciente multitud. Y comprendió de inmediato la gravedad del desastre que se estaba desatando. Sin decir palabra, se dirigió directamente al agente Miller, con una orden silenciosa en la mirada. Miller, apertiz, dijo en voz baja pero firme. Yo me encargo. Luego ese gyro hacia Karen Jenkins,
con una postura que irradiaba autoridad. Señora, necesito que se retire. Ahora, la Sargento Evans entonces dirigió toda su atención al Dr. Sharma, con expresión de genuina preocupación, quitando efectivamente la placa, y el arma de la situación a Miller y Jenkins, y colocando la firma de nuevo en manos de la Justicia. La resolución inmediata fue rápida y decisiva, orquestada por la Sargento Evans. Revisó rápidamente la situación, habló brevemente con la DRA. Sharma y luego, con una calma profesional que contradice la atención latente, confrontó directamente a Karen Jenkins. S.R.A. Jenkins declaró la Sargento Evans con voz clara y autoritaria. La DRA. Sharma ha presentado múltiples documentos de identificación, incluyendo SUS credentials professionals. No hay evidencia alguna de robo. Sus acusaciones son totalmente infundadas y parecen basarse en suposiciones discriminatorias. Luego se dirigió a la DRA. Sharma y ofreció una sincera y profunda disculpa en nombre del Departamento de Policía de Silverwood. DRA. Sharma, lamento profundamente la angustia y la humillación que ha sufrido hoy. Esto nunca debería haber sucedido. Puede luego aseguro que realizaremos una investigación completa de este incidente. El oficial Miller, visiblemente arrepentido, recibió instrucciones de asegurar la China y documentar el falso informe del gerente. Deberían los empleados que hacen acusaciones falsas con motivos raciales, que conducen humillación pública y posibles acciones legales, enfrentarse al despido automático de SUS puestos, independientemente de las políticas internas de su empresa. Las consecuencias fueron inmediatas y explosivas. Una testigo, una joven llamada Chloe Davison, había estado grabando discriminando el enfrentamiento con su teléfono desde el momento en que Karen Jenkins se acercó a la DRA. Sharma, a las pocas horas del incidente, Chloe subió las imágenes sin editar TikTok y Twitter. El video, titulado Gerente Pinnacle Home Goods acusa a cirujano negro de hurto, se viralizó con una velocidad asombrosa. Por la mañana, había acumulado más de 50 millones de visualizaciones en varias plataformas, 300.000 compartidos, y desató una ola de indignación. La etiqueta hashtag Justice for Dr. Sharma fue tendencia mundial. Los comentarios se llenaron de condenas, experiencias compartidas de discriminación racial y demandas de rendición de cuentas. Las redes sociales de Pinnacle Home Goods se inundan de críticas negativas, boicots y exigencias del despido inmediato de Karen Jenkins. Las respuestas institucionales fueron rápidas, aunque algunos argumentaron que tardías. Pinnacle Home Goods emitió un comunicado público cuidadosamente redactado, expresando su profundo arrepentimiento y anunciando una investigación interna, pero no fue suficiente. La DRA, Anya Sharma, representada por el reconocido abogado de derechos civiles Marcus Thorne, presentó una demanda íntegral contra Pinnacle Home Goods y Karen Jenkins personalmente. Las acusaciones eran extensas: discriminación racial, privación ilegal de la libertad, infligir intencionalmente angustia emocional, difamación y negligencia en la capacitación y la supervisión. La demanda detalaba el profundo impacto psicológico en la DRA. Sharma, incluyendo ansiedad severa, trastornos del sueño y ensañamiento, de profunda traición por parte de una sociedad a la que había dedicado su vida. También se taba la complicidad inicial del oficial Miller, argumentando que la falta de atención adecuada por parte del departamento e SUS quejas previas contribuyó a la escalada. La batalla legal, aunque inicialmente polémica, duró poco. Ni la innegable evidencia en video, la abrumadora prisión pública, y el formidable equipo legal reunido por la DRA. Sharma, Pinnacle Home Goods se apresuró a alegar un acuerdo. En un acuerdo histórico alcanzado tan solo 3 meses después del incidente, Pinnacle Home Goods acordó pagar a la DRA. Anya Sharma las cifras sin precedentes de $5 millones. Fue,
En su momento, el acuerdo más cuantioso de este tipo en la historia por una demanda por discriminación racial contra un establecimiento minorista, enviando un mensaje claro, tan sobre las consecuencias financieras de los prejuicios desafortunados. En cuanto a Karen Jenkins, su despido se anunció 48 horas después de que el video se hiciera viral. La carta de despido, algunos fragmentos de la cual se filtraron posteriormente a la prensa, declaraba explícitamente que sus acciones constituyen una falta grave, una violación de la política de la empresa en materia de trato al cliente y un profundo incumplimiento de los valores de respeto e inclusión. Su carrera en la gestión de tiendas minoristas quedó prácticamente truncada, y su reputación profesional quedó irrevocablemente destruida. El agente Marcus Miller, aunque no fue despedido, enfrentó graves repercusiones internas. Sus once quejas previas, sumadas a su gestión inicial del incidente de Sharma, resultaron en una suspensión de 6 meses, sin goce de sueldo, capacitación obligatoria sobre discriminación y una resignación permanente a tareas administrativas, lo que le quitó sus privilegios a Petrola y puso fin a su carrera como agente de primera línea. El departamento, a instancias del sargento Evans, también inició una revisión de sus procedimientos internos de gestión de quejas, reconociendo las fallas sistémicas que permitieron que agentes como Miller permanecieran en Petrola. El testimonio de la DR. Anya Sharma, presidente con discreta dignidad en una conferencia de prensa tras el acuerdo, resonó profundamente en todo el país. Si esto me puede pesarme, comenzó con voz firme a pesar de la visible emoción. Cirujana pediátrica, jefa de gabinete, una mujer que ha dedicado su vida a salvar vidas. ¿Qué esperanza hay para los demás? ¿Qué esperanza hay para la joven negra sin mis credentials? Sin mis recursos, sin la atención a un video viral? Esto no se trataba de un gerente. Se trataba de una presunción de culpabilidad by únicamente en el color de mi piel. Se trataba de un sesgo insidioso que despoja de dignidad. Erosiona la confianza, y convierte el simple hecho de existir en público en un acto peligroso para muchos de nosotros. Sus palabras fueron una poderosa acusación, un llamado a la acción que trascendió su experiencia personal. Debería un incidente de esta magnitud, que implica un claro sesgo racial y fallas institucionales, desencadenar automáticamente una investigación federal sobre los patrones más amplios de discriminación dentro de las principales cadenas minoristas y las agencias policiales locales? Las conclusiones del departamento, tras una exhaustiva investigación interna realizada por Pinnacle Home Goods, fueron contundentes. El informe, aunque no se hizo público en su totalidad, reconoció fallas sistémicas en varias áreas clave. Señaló la falta de capacitación integral en diversidad e inclusión para la gerencia, un preciso inadecuado de resolución de quejas que permite desestimar las quejas de los clientes sin una revisión adecuada. Y una cultura corporativa que, esa bien no era bien racista, permite simplemente que las conductas sesgadas pasen desapercibidas. La investigación también reveló que Karen Jenkins había recibido varias quejas informales sobre su trato a clientes minoritarios en el pasado, quejas que se habían archivado sin una intervención significativa. Para el Departamento de Policía de Silverwood, la revisión interna del expediente del agente Miller puso de manifiesto una falla crítica en su sistema disciplinario, donde las quejas individuales a menudo se trataban de forma aislada, sin identificar patrones de comportamiento peligrosos que, al analizarse en conjunto, exigen medidas más contundentes. En respuesta, Pinnacle Home Goods anunció una serie de reformas radicales. Estas incluyen capacitación obligatoria sobre sesgos, auditada independientemente, para todos los empleados, desde el personal de atención al público hasta los altos ejecutivos. Se nombró un nuevo defensor del pueblo externo para gestionar las quejas de los clientes, garantizando la imparcialidad y la rendición de cuentas. La empresa también se comprometió en invertir millones de dólares en programas de extensión comunitaria destinados a fomentar la diversidad y la inclusión.
El Departamento de Policía de Silverwood también anunció cambios significativos, incluyendo una reforma completa de su proceso de revisión de quejas de asuntos internos, permitiendo mayor transparencia, y un enfoque más riguroso para identificar y abordar patrones de mala conducta de los agentes. La capacitación obligatoria para la desescalada, y los talleres sobre sesgo implícito, se convertirán en estándar para todos los agents, con casos de actualización periódicos. Este desguerre incident, que comenzó con la acusación infundada de un gerente tienda racista, se convirtió en un claro ejemplo de la facilidad con la que los prejuicios pueden invalidar la evidencia, la rapidez con la que se puede despojar a la dignidad, y la profundidad con la que las fallas institucionales pueden agravar los prejuicios individuals. La experiencia del Dr. Sharma puso al descubierto la incómoda verdad, que incluso en una era supuestamente comprometida con la igualdad, el color de la piel puede seguir siendo el principal determinante de cómo se percibe y se trata a una persona, independientemente de sus logros o posición social. Las consecuencias fueron graves. La carrera de un gerente arruinada, la carrera de un policía significativamente truncada, la reputación de una gran corporación dañada, y un costo financiero millonario. Pero la consecuencia más profunda fue la erosión de la confianza, el doloroso recordatorio de que la lucha por la verdadera equidad es de lejos determinar. ¿Qué cambia ahora? Más allá de los titulares, de los acuerdos y las disculpas. ¿Qué cambios sistémicos realmente evitaron que otro Dr. Sharma sufra semejante degradación pública? El reto sigue siendo desmantelar los mecanismos sudos y manifiestos que permiten que el prejuicio prospere, ya sea en una tienda o en la calle. Este caso nos demostró que la rendición de cuentas es posible, pero a menudo conlleva un inmenso costo personal. Quiz así hora de una política nacional que exige la creación de juntas de supervisión independientes, dirigidas por civiles, para todas las grandes cadenas minoristas, con la facultad de investigar y sancionar casos de discriminación racial, con sanciones claras y severas para las empresas que no aborden el sesgo sistémico. ¿Qué opinas? Comparte tu opinión en los comentarios. No cesaremos en la búsqueda de estas historias, porque no es y trata solo.